Hello YouTube, and this is a bilingual video, first time ever. The first part I'm going to do in German, and the second part I'm going to do in English. So if you're one of my regular viewers for Isle of Man content and the like, and you're suddenly wondering why are there German songs on your channel, that's the neighbor's cat, by the way, he always comes for food. So if you're one of my regulars who's wondering what the heck is going on, Frank, why is there suddenly German music here and hundreds of comments and thousands of views on them, what's going on? All will be explained at this time code, so just hop forward if you just want the English explanation of what the heck happened over the last couple of days. It's been quite exciting, I didn't expect this. It's all good, so hop to that time code, I'll explain everything then. And now I'm going to switch to German, because some German things have happened on my channel. Ja, hallo YouTube erstmal und auch erstmal vielen Dank für die ganzen Subscribers und alles. Als ich heute Morgen aufgewacht bin und aufs Handy geguckt habe, stehen da auf einmal über 10.000 Subscribers, hunderte Kommentare, tausende Views auf den beiden Videos, auf dem Schwachkopf und Küchentischclown. Habe ich so nicht erwartet, auch die Nachbarskatze nicht, die immer vorbeikommt. Wir haben 4 eigene, aber er hier kommt immer zum Essen. Ja, habe ich so nicht erwartet, freut mich super. Ich wollte einfach nur ein kurzes Video machen, um so ein bisschen Hintergrund zu erklären, wer ich bin. Und wenn ihr durch meinen Channel guckt, werdet ihr natürlich sehen, dass ich normalerweise nicht deutsche Musik-Satire-Videos hochlade. Aber nachdem ich gesehen habe, was da so abgeht in Deutschland und ich schon immer so ein bisschen kreativ unterwegs war und das Spaß macht, wollte ich halt mal da was machen. Und ja, gefällt mir super und wirklich super happy, dass das euch gefällt. Habe ich so nicht erwartet. Vielen, vielen Dank dafür. Also, mein Name ist Frank. Ich wohne, wie man sehen kann, nicht in Deutschland. Ich bin vor 24 Jahren jetzt ausgewandert, und zwar hierher auf die Isle of Man. Wer es nicht kennt, das ist eine kleine Insel zwischen Irland und Schottland, mitten in der irischen See. Am bekanntesten sind wir wohl für die Isle of Man Tourist Trophy, die TT Races, also das bekloppte Motorradrennen, das wir hier einmal im Jahr haben. Und dann im August noch den Manx Grand Prix, so das gleiche. Ja, da ballern Superbikes mit 300 Sachen durch den Ort, weil das wird alles auf öffentlichen Straßen ausgetragen. Also die TT ist schon der Hammer, muss man mal gesehen haben. Fasziniert mich auch nach 20 Jahren immer noch, ne? Und mache auch viel, halt meistens Videos um die Isle of Man drumherum, TT und so weiter. Ist übrigens, natürlich kann ich es jedem nur empfehlen, aus Deutschland auszuwandern, nicht nur im derzeitigen Klima. Ich meine, das ist ja abscheulich, was da abgeht. Ich komme übrigens aus Bayern. In Garmisch aufgewachsen, in Murnau geboren. Ja, nee, was da abgeht, brauchen wir nicht reden. Ich bin vor, wie gesagt, über 2 Jahrzehnten weg, habe es nie bereut. Die Welt ist groß, es ist einfacher denn je, heutzutage abzuhauen. Tut es, wenn ihr es könnt. In Deutschland könnte ich mir nicht vorstellen, wieder zu leben. Ja, egal, also die Insel hier ist ein sehr schöner Ort zum Auswandern, sage ich ganz ehrlich. Ist ein Niedrigsteuerland. Höchste Einkommensteuer ist 22% jetzt. Es ging gerade um 2% drauf, Skandal. Wir haben keine Gewerbesteuer, keine Erbschaftssteuer, keine Kapitalertragssteuer und so weiter. Also es ist nicht part of the UK, aber es ist part of British Isles, Großbritannien. Es ist eine bessere Version der United Kingdom, also die Insel da drüben. So kann man es beschreiben. Ich helfe auch Leuten, hierher zu ziehen. Ich promote so die Insel und so weiter als Hobby, das ist nicht mein Job. Und wenn jemand also wirklich Fragen hat, wenn ihr mal zu Besuch kommen wollt oder vielleicht hier auswandern wollt, gibt hier einige Deutsche, sagt Bescheid, ich helfe gerne. Gut, also das bin ich und hier wohne ich. Ich wohne, wie gesagt, nicht in Deutschland, deswegen muss ich auch hier nicht im Bademantel stehen, denn bei mir klopft keiner an der Tür. Wobei sie einen, soweit ich weiß, auch im Ausland belangen können, aber wenn sie das versuchen, dann haben sie ja wirklich komplett einen an der Waffel. Warum die Videos, die 2 Songs? Wie gesagt, ich habe einen Strahl gekotzt, als ich das gesehen habe, was da in Deutschland abgeht, wie die Meinungsfreiheit da mit Füßen getreten wird, was sich arrogante Politiker rausnehmen. Und übrigens, ich bin auch Politiker. Ich bin hier in Douglas, der Hauptstadt der Insel, im Stadtrat. Also wir sind jetzt eine Stadt, die Queen Elizabeth, kurz bevor sie gestorben ist, hat uns noch zur Stadt ernannt. Und dieses Jahr, vor ein paar Monaten, kam hier Queen Camilla mal vorbeigedackelt und hat uns hier diese Plakette gegeben und einen Brief, und jetzt sind wir eine Stadt, ist ja auch schön. Danach hat uns der Papst noch eine Kathedrale gegeben, also für so eine erste Wahlperiode als Stadtrat nicht schlecht. Ja, wie gesagt, bin hier selber in der Politik, natürlich Meinungsfreiheit hier ein bisschen anders. Und wer sich mit English Councils oder British Councils auskennt, niemand mag Councillors, also Stadtrat ist ja Councillor. Was ich hier manchmal an Beleidigungen abkriege, wenn es nicht wirklich über einen Level rausgeht, wo man sagt, das ist jetzt strafrechtlich, das könnte jetzt meine Karriere beschädigen, also meinen Dayjob, da musst du durch als Leuch, das geht einfach nicht. Du kannst nicht rumrennen und wenn dich jemand Schwachkopf nennt, hier irgendwie die Polizei durchs Haus schicken, sag mal, da brauchen wir gar nicht reden. Ja, ich habe das halt auch verfolgt, bin auch viel auf Twitter unterwegs, zu viel wahrscheinlich.
Das hat mich ja richtig angekotzt, also da kriege ich Sprühstuhl bei sowas und ich habe mir gedacht, wir haben jetzt KI, das kann man ja einfach mal was da raufladen, nur um mir Luft zu machen, nur um so, ja, meinen kleinen Teil dabei zu machen und er hat das halt fröhlich raufgeladen und dann wache ich morgens auf und da sind irgendwie 70.000 Views haben wir jetzt, glaube ich. Beim anderen sind es knapp an die 20.000 bei dem zweiten Video. Ja, wie gesagt, freut mich, nur zum Spaß gemacht. Übrigens runterladen, teilen, woanders hochladen, TikTok, Facebook und so weiter. Ist sehr, sehr erwünscht, nicht nur erlaubt, sondern erwünscht. Teilt das wie Sau. Hier geht es nicht um irgendwie Kohle zu machen, sondern hier geht es ums Prinzip, um diesen Leuten in Berlin zu zeigen, dass so geht das nicht. Also da habt ihr euch in den Fuß geschossen und zwar so richtig mit der Shotgun in beide. Weil Streisand-Effekt kennt der Habeck und die natürlich auch nicht. Ne? Und ja, also da geht es wirklich um Prinzip. Das war aus Spaß gemacht. Ist natürlich mit KI gemacht, teilweise. Also teilweise der Text ist mein eigener. Ich schreibe auch gerne mal auch viel Kreativsachen. Die Musik ist natürlich KI, das ist Suno. Und Suno Version 4 ist jetzt richtig gut. Also da kannst du wirklich solche Songs machen, das merkst du eigentlich kaum mehr, dass das KI ist. Das ist schon der Hammer. Und ja, einfach zum Spaß gemacht, draufgeladen und hier sind wir. Ne? Ich guck mal, wie es sich so läuft. Normalerweise mein Channel ist ja wie gesagt englischsprachig und mehr so Isle of Man TT und solche Sachen. Und natürlich die ganzen Subscriber gucken jetzt gerade ganz doof, weil Channel, was geht denn hier ab? Warum macht er denn jetzt deutsche Musik? Muss ich mal gucken, wie sich das entwickelt. Vielleicht bleibt es ja nur bei 2, 3 Videos. Wir haben ein bisschen Spaß, haben unsere Meinung kundgetan, ohne verhaftet zu werden. Und dann mache ich wieder, was ich immer gemacht habe. Oder vielleicht wird mehr draus, dann mache ich vielleicht einen neuen Channel auf. Keine Ahnung, kein Plan. Gucken wir mal. Wer sich jetzt fragt, ob da noch mehr Musikvideos oder Musik kommt, ja, einen habe ich noch. Bin ich gerade dran am Basteln. Hoffentlich übers Wochenende kriege ich den hin. Ich fliege morgen weg. Vielleicht mache ich das am Flughafen oder so. Also der ist nicht über Habeck, sondern über jemand anders, der auch gerne zig hunderte Anzeigen schreibt. Nicht Baerbock, die können wir uns auch mal vornehmen. Aber ich meine, wenn ihr da irgendwie Lust habt, dass wir da mehr machen oder da ich ja im Ausland wohne, kann man ja da fröhlich raufladen. Da kann mir ja Deutschland im Prinzip nicht viel. Mache ich gerne, Ideen nehme ich gerne an, Kommentare und so weiter. Können wir ja noch ein bisschen Spaß haben. Aber ansonsten waren das einfach nur so ein paar Videos, um mir da Luft zu machen. Und wie gesagt, freut mich riesig, dass das euch gefällt. Freue mich über jeden Subscriber. Wenn es dann in ein paar Tagen, wenn ich wieder Isle of Man Zeugs mache, langweilig wird, könnte auch gerne wieder gehen. Aber wie gesagt, freue mich. Und wie gesagt, es ist eine schöne Insel. Also klar, jetzt ist gerade Winter, ist ein bisschen grau hier. Aber ansonsten, wie gesagt, alles zum Spaß gemacht. Ja, ich finde es zum Kotzen, was da abgeht in Deutschland. Dass das Land jemals so weit sinkt, das hätte ich mir nicht vorstellen können. Es ist unwürdig. Diese Leute sollten zurücktreten. Und ich hoffe wirklich inständig, dass die Grünen bei der nächsten Wahl so dermaßen den Arsch versohlt kriegen, dass sie eine 1%-Partei sind und dass diese Versager und diese absoluten, da gibt es überhaupt keine Wörter für, dass die wirklich in der Versenkung verschwinden. Weil solche Leute haben in der Politik eines solchen Landes nichts verloren. Die haben das Land jetzt kaputt genug gemacht, jetzt reicht's. Wer ist die Alternative? Weiß ich nicht. Ist es die Blaue Partei, die Alternative? Ich meine, viel schlimmer kann es nicht werden. Ja, aber ich finde es, wie gesagt, schade und wollte mir da einfach Luft machen. Das ist es, das war alles. Ich werde noch vielleicht ein paar mehr Videos. Gucken wir mal, wie es sich entwickelt. Ne? Ist ja noch ein bisschen bis zur Wahl. Und dann, ja, wie gesagt, würde mich über Kommentare freuen, wenn ihr irgendwelche Songideen habt oder so. Auch die ich hier draufgeladen habe, ladet die runter. MP3-Link ist drin. Wie man das auf Spotify klatscht, weiß ich nicht. Wenn das jemand machen will, mach. Ne? Teilen, gucken, Feuer unterm Arsch machen und denen klar machen, dass das so nicht läuft. So, das war's von der deutschsprachigen Seite. Jetzt mache ich in Englisch weiter für die normalerweise meinen Channel gucken, damit die auch wissen, was gerade abgeht. Hi guys, so hello YouTube again, and well, I continue in English from here on. Now, if you want to learn German, you're welcome to watch it from the beginning. It's Europe's most beautiful language. There's absolutely no doubt that German is the most beautiful melodic language there is. Papillon. Butterfly. Farfalla. Mariposa. Schmetterling. In my mind anyway. So why are there suddenly German-speaking music videos on my channel? And why are suddenly thousands of people watching them, hundreds of them subscribing, the subscriber count skyrocketing? What is going on? Frank, have you switched? Are you a David Hasselhoff tribute act now or something like that? No, I'm not. So I assume you don't follow German politics, but in Germany, I'll try and explain this really quick what's going on. In Germany, we don't have freedom of speech in the way that a place like the US has, for example. There's no total freedom of speech. In the US, you can go to someone, if I insult you,
May you be a civilian, a cop, a politician, it doesn't matter. If I call you an a-hole or anything else under the sun, I can. It's the First Amendment right. It's the freedom of speech. And I love that. And I love of course there are also limits when it becomes criminal at some point, but generally you can go around and insult people and politicians. And as a citizen, you must be able to insult politicians. You must be able to hold them to account and tell them your displeasure. So in Germany, we don't have that kind of freedom of speech. We have what's called Meinungsfreiheit, which is freedom of speech, but it is very, very limited. And by the way, I still don't know his name. So if anyone in the Isle of Man knows this cat, can you tell me who he is? Because he keeps coming here. He used to come here when one of ours wasn't spayed yet, because he's the boyfriend. And then we spayed her, so they broke up, but he still keeps coming for food every day. So only a cat would do that. He's a cutie. If you know who he is, where he belongs, let me know. Anyway, Germany, no freedom of speech in the ultimate way that the US has. So the one that we have, really weirdly, and you probably might not believe this, in Germany there's a criminal offense, or a potential criminal offense. You can report someone to the police if they insult you. If you're a politician, I'm a Douglas councillor, as you know, I get all sorts of swear words thrown at me. Unless they really go to a level where it becomes criminal, where it could damage my career, where, someone calls me something really, really bad or does something that has a direct impact on my livelihood, I don't care. It's part of parcel, that people call you an idiot and useless and incompetent. Yeah, whatever. That's what they do. You're a politician, right? You put yourself there. Germany, a little different. If I insult you in Germany, you have the right to go to the police. It's paragraph 188. And it's called Beleidigung. It's insulting. Insulting is a criminal offense. It sounds mental. It is mental. It shouldn't be there. It is utterly, utterly crazy. So what's happening is, and this has never happened before, this must be the current generation of useless, incompetent, absolutely out of place green politicians that we have in Germany. It's mostly green politicians who do this. They actually go and report it, not just one or two citizens to the police for, say, like really bad insults, right? No. There's a handful of politicians. The two worst ones are Robert Habeck, he's the vice chancellor and the minister for the economy, unfortunately. And Annalena Baerbock, who's if you saw in the news, she's our equivalent of the foreign secretary. She's the one who speaks terribly German English and, struggles her way through various interviews. You will have noticed her. Those two, Habeck has filed over, wait for the number, 800 criminal complaints against citizens for insults online. And we're not talking really, there might have been a few really bad, actionable ones. No, they were just, minor stuff that he didn't like, and he reported them. There's actually a startup company run by other politicians that deals with all these complaints, and you get fined and the politicians get the money. What they do with it, I don't know. Some of them say they donate it, but they may well keep it. I really don't know. Yeah, so Habeck has filed over 800. I think Baerbock has filed 400 or 500 complaints against citizens for voicing their opinions, for saying things they don't like, for insulting them, they say. And the case that really got the whole of Germany talking and shows that Habeck understands nothing about how the digital economy works and social media works. The first German song you see on my channel is called Schwachkopf. That's a German term for dimwit, idiot, something like that. It's a relatively mild insult, I would say. If Schwachkopf is just, yeah, you're a bit dim. There was a meme based on the Schwarzkopf hair brand, which you probably know, with the black hat. Schwarzkopf in German, black hat. And someone changed it to Schwachkopf instead of Schwarzkopf and put it under a picture of Habeck and put it up as a meme on Twitter, which is funny as hell. It's totally covered by freedom of speech. Absolutely. There can be no doubt in any civilized, sane country, this wouldn't be an issue. It's funny. It's justified criticism of a politician. It's awesome. Yeah, not so in Germany. So Mr. Habeck didn't like it. He reported it to police. Now what happened is the one case that really blew this up into the headlines. He reported not the guy who posted the meme or made it, because I don't think they could figure it out, but there was one German guy, a retired gentleman, who's looking after his disabled daughter, and he retweeted it on X, Twitter, whatever it's called. And he reported the guy for retweeting that. And the police rocked up at his house at 6 a.m. A bloody SWAT team turned up and searched his house in front of his disabled daughter because a politician didn't like a meme. And that made me, as you can tell, fucking angry, because that is not on. Luckily, it really blew up. It blew up huge. It's the biggest headline story. And forever and ever, Habeck will now be known and associated with the term Schwachkopf. And that is beautiful. It's the biggest, best punishment he could have gotten.
and he deserved. Because to report someone for that is just so unacceptable. So you can tell him I was really angry about it. Because I was so angry about it, I figured I've always liked free speech, I always like creative stuff, as you know. I got to do something, so I was like, hey, I've got AI tools. Let's make a song or something, make a video, just do my part in condemning this publicly and, making sure nobody ever forgets that if you think of the term Schwachkopf, from now on you will automatically think of Robert Habeck. That's what's going to happen. But they don't need me for that. That's already happened everywhere. If you Google the term Schwachkopf now, his picture comes up. That's how the internet punishes you for being a terrible human being. So that's what I did. It's the videos that you see there. So there's two videos. One is called Schwachkopf, which is basically about, this whole affair. Doesn't even mention him. So, legally, actually, they could still report me and try and pursue me, even if I'm abroad. If they do it, I don't know. If they do, it'll be a fantastic story. So I'm not worried. This is not about insulting him. This is about purely freedom of speech. So I made this first song called Schwachkopf. It's very generic. It picks up the topic. Paar wrote the lyrics, and I used Suno, which is an AI music tool. The newest version, V4, is amazing. It creates songs that sound absolutely real. And yeah, created a song, took some stock footage, some AI footage, chucked it up on YouTube. Didn't think any of it. Just was like, I just wanted to get it out of my system and voice my opinion and displeasure of what's going on in my country. Little did I know that today I'm waking up and it's got, I think by now it's got 70,000 views, hundreds of comments, loads of subscribers. I'm now over 10,000 subscribers. Thank you for that. Thank you to all the new Germans who made that possible. But thank you, of course, to all the core viewership, who's probably still, you're scratching your heads thinking what happened. So don't worry, I'm not turning into a post just German song channels. No, this was just a little experiment thing. The second song I put up, Küchentisch Clown, it literally translates as kitchen table clown, because Habeck is a green politician. He has delusions of grandeur that he wants to be the next chancellor. I don't think that's going to happen. But as part of his campaign to become the next Bundeskanzler, the next chancellor, which in my opinion, and I'm entitled to my opinion, would be an absolute disaster for the country. Give it a rest. You can just close up, switch off the lights, go home. As part of that, he tried to come across as man of the people and look at me, I'm just a normal person. And he does what's called Küchentischgespräche. So he goes to people's homes, sits at the kitchen table and talks about, like, to Joe Average, about their problems, and he pretends to basically give a shit. And it's horribly, it's meant to look authentic, but there's a whole camera team behind it, and it's produced, and it's very, it's campaigning, right? I mean, it's an election. And yeah, I saw that, and then just this term came into my head, Küchentisch Clown, which is kitchen table clown. So, and that's how that came along. If you want to chuck the lyrics into Google Translate, you're probably going to get the idea of what I mean with that song. So that was the second song that has got like close to 20,000 views now. I've got a third song coming up that I already wrote and chucked into Suno. And then after that, I don't know. It depends. Maybe I'll start a new channel for the German stuff if there's a field, a niche for German political commentary and musical criticism and satire from abroad, because I can speak a bit more freely here. There's one who's actually worse. Her name is Strack-Zimmermann. She, I think, filed close to 2,000 criminal complaints against people where she didn't like what they wrote online. There are 5 public prosecutors she's keeping busy. Her own. This woman is blocking the justice system for more important cases because she feels insulted. That's the level of politicians we have in Germany. So you can see why I'm getting a bit pissy with them. So I don't know, if there's a niche for it, I'll probably start a new channel, just not to mess this channel up too much. I just wanted to give you a quick explanation what the heck is going on. I'm still doing my, Isle of Man and TT stuff. I already recorded, one more video, just have to edit it about the island. And I'm off to Asia shortly. I'll recorded another video about the whole e-gaming site, so I explained that when I'm in Manila. I'll finish that there. So yeah, I'm not abandoning this. I'm still in the Isle of Man. I still do, my little niche, and this is still home, as much home as I've ever felt in a place, to be honest. And yeah, I'm very, very upset, angry, and also sad about what's happening to Germany. This hasn't happened in the past, by the way. This is this current generation of weak, spineless, power-hungry, arrogant, in other words, politicians. Because if you go back to the 80s, and obviously people dug out old clips as part of this whole debate, right? And I'll stick a few links in the description so you can read about what's going on. Politicians were much rougher, language was much rougher. It's just become soft, I guess. And you can't have politicians run around
reporting people to police. And you get fined very, very heavily, by the way. You know, get thousands of euros in fines. And there's a whole startup company that does this and stuff. So it's disgusting. So I'm going to put one more song up when I get the time. The song's ready, just the video isn't. It always takes a bit of time. I use AI and I use stock footage. And it's just a creative process I enjoy. But I'm not abandoning this as an Isle of Man channel, so don't worry about that. That's all I wanted to actually tell you. And I wanted to thank you again for now being over 10,000 subscribers, which is a much nicer number than 9,500, what I was before, I think. I haven't got, as usual, any big plans coming up, so I'm off to Asia for a bit now. If you want, you know, content from there, not just Isle of Man stuff. If you want content from Micah and me, make it more about the people, let me know in the comments what you actually want from the channel. Or if you want me to focus more on Isle of Man stuff, this is as much your channel as it is mine. I enjoy the interaction with you, and I want people to enjoy watching these videos. So, as usual, I'm talking too much. Even the cat's getting bored. He probably wants another snack. You want a snack? Boyfriend, more food? Yeah, I think he wants more food. So, I better wrap this up and give this little fluff boy here some more food. If you do know who he is, let me know. I'd love to find out who he actually is. I think he lives across the road, but he's here every morning. That's it. So, I just want to explain that. Regular programming will resume shortly. In the meanwhile, if you see any German song videos or German videos or something like that, and you're not into the most beautiful language of Europe, then feel free to ignore it. Watch the next video. That's it for now. Thanks again, and I'll hopefully see you next time. Please like and subscribe. Keep liking and subscribing. Yeah, see you next time. Thanks so much.